Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum warahmatullah. आज हम द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. Dear students, while the Prime Minister is the head of the government, the President is the head of the state in our political system. The head of the state exercises only nominal powers. Dear students, कहते हैं एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का सरबराह होता है, वही तरफ प्रेसिडेंट रियासत का सरबराह होता है. हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट सिर्फ बराए नाम इख्तियारात का इस्तेमाल करता है. The President of India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. The President supervises the overall functions of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. हिंदुस्तान का सदर बरतानिया की मलिका की तरह होता है, जिसके नाम ज़्यादातर सरमोनियल यानी रस्मी होते हैं. प्रेसिडेंट मुल्क की सियासी इदारों के काम की निगरानी करता है, सुपरवाइज़ करता है, ताकि स्टेट के हारमनी तनासुब हम आहंगी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं. The President is not elected directly by the people. The elected members of Parliament, MPs, and the elected members of the Legislative Assemblies, MLAs, elect her. A candidate standing for President post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the President can be seen to represent the entire nation. लोग सदर का इंतखाब बराह रास्त नहीं करते. इसका इंतखाब मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर करते हैं. प्रेसिडेंट ओहदे के लिए कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए मेजॉरिटी हासिल करनी होती है, ताकि उसे पूरी कौम की नुमाइंदे की हैसियत से देखा जा सके. इसी तरह एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. दिस एंश्योर्स दैट शी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. इसी तरह प्रेसिडेंट अवामी फैसले का दावा यानी क्लेम नहीं कर सकता जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कर सकता है. यह इस बात को यकीनी बनाता है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी बराए नाम आमिला है. This ensures that there remains only nominal executive. The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All government activities take place in the name of the president. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. All major appointments are made in the name of the president. इसी तरह अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन पर नज़र डालें तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि जितने भी हुकूमती ज़िम्मेदारियां हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता. हुकूमत के तमाम लॉज और अहम पॉलिसीज़ के फैसले उसी के नाम से इशू होते हैं यानी जारी किए जाते हैं. और जितने भी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होती है. These include the appointment of the Chief Justice of the India, the judges of the Supreme Court and the High Courts of the states, the Governor of the states, the Election Commissioner, Ambassador to the other countries, etc. All international treaties and agreements are made in the name of the President. The President is the Supreme Commander of the Defence Forces of the India. इसमें इंडिया का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रियासत के हाई कोर्ट्स, रियासत के गवर्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर यानी सफ़ीर शामिल है.
جتنے بھی انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی ایگریمنٹس معاہدے اور ٹریٹیز یعنی سمجھوتے وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ کے نام سے ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ فوج کا اعلیٰ ترین کمانڈر ہوتا ہے. بٹ وی شوڈ ریممبر that the president exercises all these powers only the advice of the council of ministers. The president can ask the council of ministers to reconsider its advice, but if the same advice is given again, she is bound to act according to it. Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to sign it. Dear students, کہتے ہیں مگر ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. But we should remember that the president یاد رکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ان پاورز کا استعمال صرف کونسل آف منسٹرز کے مشورے سے کر سکتا ہے. لیکن اگر بار بار ایک ہی ایڈوائس یعنی صلاح دیے جائے تو اس ایڈوائس پر پریزیڈنٹ کو عمل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے اگر پارلیمنٹ کسی بل کو پاس کرے تو یہ ملک کا قانون صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب اس پر پریزیڈنٹ کے دستخط ہو. اور اگر پریزیڈنٹ چاہیے تو وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر سکتا ہے اور بل کو پارلیمنٹ میں دوبارہ غور کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ میں بل کو دوبارہ پاس کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ کو اس پر دستخط کرنے ہی پڑتے ہیں. So you may wonder, what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one important thing she should do on her own. Appoint the prime minister. When a party or coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. So you may wonder, what does the president really do? اس لیے آپ کو تعجب ہوگا کہ پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے. کین شی ڈو اینی تھنگ اور ہر اون ایٹ آل؟ کیا وہ اپنے آپ سے بھی کچھ کر سکتا ہے؟ دیر از ون ویری امپورٹنٹ تھنگ شی شوڈ ڈو آن ہر اون. جب کوئی یہاں ایک امپورٹنٹ یعنی ضروری بات ہے کہ جو اس کو وہ خود کرنی چاہیے. فار ایگزامپل جب کوئی پارٹی یا کولیشن پارٹی الیکشن میں میجورٹی حاصل کرتی ہے تو پریزیڈنٹ کو میجورٹی حاصل کرنے والی پارٹی کے لیڈر کو منتخب کرنا پڑتا ہے جس کو لوک سبھا کے اندر اکثریت حاصل ہو. جب لوک سبھا کے اندر کسی بھی پارٹی یا کولیشن پارٹی مخلوط پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو پریزیڈنٹ اپنے ڈسکریشن یعنی اختیارات کا استعمال کرتا ہے. پریزیڈنٹ صرف اسی لیڈر کو اپوائنٹ کرتا ہے. The president appoints a leader who in her opinion can muster majority support in the Lok Sabha. یعنی پریزیڈنٹ صرف اسی لیڈر کو اپوائنٹ کرتا ہے جو لوک سبھا میں میجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو. اس صورت میں پریزیڈنٹ چنے گئے پرائم منسٹر سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی میجورٹی کو لوک سبھا میں ثابت کرو. The president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. یعنی میجورٹی کو لوک سبھا میں ثابت کرو
ایک اسپیسیفائڈ ٹائم میں یعنی مخصوص مدت میں اپنی اکثریت لوک سبھا میں ثابت کرو. تھینک یو.